అందరికీ శుభోదయం. Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sukkar. This is a case dealt with by the Honorable Supreme Court of India, where Honorable Court held that mere hiding a dead body cannot be inferred as commission of guilt, and ultimately the accuser person, a youth, was acquitted over accidental gunshot. ఏమిటిది అని తెలుసుకునేదానికి ముందు కేసులా పేరు చెప్తాను. జస్టిస్ మేడం బివి నాగరత్న, సుప్రీంకోర్టు బెంచ్, అండ్ సతీష్ చంద్ర శర్మ, ఎస్సి శర్మ, ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ వైభవ్ వర్సెస్ ద స్టేట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర, సివిల్ అప్పీల్ నంబర్ 1643/2012. 2012 dated 4/6/2025. That means after 13 years, the appeal was decided, wherein Honorable Supreme Court acquitted the accused Valla, who was a student by that time, who was convicted for the murder of his friend. So, reasoning that the prosecution failed to establish a complete and convincing chain of circumstantial evidence to support the conviction. కోర్టు వారు అనుకున్న దాన్ని మనం ఏం చేయలేము. కేసు చూస్తే కొంచెం మనకు కూడా ఒక రకమైన అభిప్రాయం వస్తుంది. బట్ ఎనీవే, దిస్ అ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్మెంట్. సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్ ఇట్స్ విజ్డమ్ హాస్ గివెన్ ద జడ్జ్మెంట్. విద్యార్థిని మీద అనవసర కామెంట్లు చేయకండి. రైట్. అండ్ Vaibhav, coming to the facts of the case, Vaibhav and his friend Mangesh, both of them, they are students of Bagla Homeopathic Science College from 2010. ఎదురు కలిసి చదువుకున్నారు. On that fateful night, on the invitation of Vaibhav, Mangesh went to Vaibhav's house. వెళ్ళాడు. ఏం జరిగిందో ఎవరికీ తెలియదు. నెక్స్ట్ డే హిజ్ డెడ్ బాడీ వాజ్ ఫౌండ్. దీని లోపల చాలా జరిగినాయి, చెప్తాను మీకు. నెక్స్ట్ డే హిజ్ డెడ్ బాడీ వాజ్ ఫౌండ్. అండ్ ఇన్సిడెంటల్లీ వైభవ్ వాజ్ ది సన్ ఆఫ్ ఎ పోలీస్ ఆఫీసర్, అండ్ ద వెపన్ ఆఫెన్స్ ఈజ్ సర్వీస్ రివాల్వర్ ఆఫ్ ది పోలీస్ ఆఫీసర్. The police alleged, or the police filed the charge sheet stating that this boy, Vaibhav, shot Mangesh with the service revolver of his father. No mercy. Maybe a son of a police officer, so what? Case under section 302 and 201 IPC was registered against him. Of course, not only 302, 201, section 25, section 5 of the Arms Act was also added against him because he shot with the pistol of his father. But the theory by Vaibhav is defendant himself shot dead accidentally. He committed suicide. Accidentally entered. Defendant himself shot accidentally while handling the service pistol. Sometimes it may happen. ఎందుకంటే అక్కడ ఉంటే అటు ఇటు చూసి గబక్కన సర్వీస్ చేసినప్పుడు, మనకి ఇప్పుడు నెల్లూరు డిఎస్పీ చేస్తున్నారు ఆయన, ఘట్టంనేని శ్రీనివాసరావు. ఆయన వేటపాలెం శాఖ పని డ్యూటీ మీట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ రివాల్వర్ని క్లీన్ చేసుకుంటే టప్పన పాపం తొడలోకి దూసుకెళ్ళింది. చాలా ఇబ్బంది పడ్డాడు. అలాగే చాలామంది కానిస్టేబుల్స్ వాళ్ళు, ఈ రిజర్వ్ కానిస్టేబుల్స్ వాళ్ళు ఈ తుడిచేటప్పుడు యాక్సిడెంటల్ షాట్స్ సరిపోతారు. మినిస్టర్ గారు, గన్ మ్యాన్లు, మీరు ఈ కథలంతా వినే ఉంటారు. దట్ స్టోరీ హ్యాస్ డెవలప్డ్. Of course, we don't know whether it's correct or not. But police did not believe him. They filed the charge sheet against him. The trial court based on section 8, that is circumstantial evidence. As Justice 6 అనుకోండి, chain of evidence, section 8 కింద. So they have taken into account of the subsequent conduct of the accused. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వచ్చింది. He has removed the dead body from the scene of offense. He has concealed the clothes worn by him at the time of offense, and
ఏదో సామెత ఉంది, ఏమి తెలియని వాళ్ళలాగా he has visited the house of Mangesh to enquire about him. ఏడి మా ఇంటికి వస్తానంటే రాలేదు అని చెప్పి మనోడు నటకిరీటి నటించాడు. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ షోస్ హిస్ సబ్సిక్వెంట్ కాండక్ట్ అని చెప్పి సెక్షన్ 8 కింద బిలీవ్ చేస్తూ పోలీస్ ఫైల్ ద చార్జ్ షీట్ అండ్ హీ వాజ్ కన్విక్టెడ్. లైఫ్ కన్విక్షన్ పడింది. దాని మీద హైకోర్టుకి వెళ్ళారు, కుదరలేదు. అల్టిమేట్లీ సుప్రీంకోర్టు ఏంటంటే సెక్షన్ 8 దాని మీద ఎక్కువ. వెరీ సింపుల్ పాయింట్, హూ పుల్డ్ ద ట్రిగ్గర్? You are saying that the circumstances are that he invited him, both of them had a clash, and sound was heard from the house. Then who pulled the trigger? దానికి గన్ షాట్ రెసిడ్యూ టెస్ట్ అని పోలీస్ అధికారులకు తెలిసింది, మీకు తెలియకపోవచ్చు. ఇఫ్ యూ ఓపెన్ ఫైర్ విత్ ఎనీ వెపన్, డెఫినెట్లీ some residue will be there. That is called gun shot residue. మనోళ్ళు చేశారు లేదో నాకైతే తెలియదు. ఎనివే దిస్ పాయింట్, హూ పుల్డ్ ద ట్రిగ్గర్, ఇది ఆగిపోయింది. వితౌట్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ దిస్ ద గిల్ట్ క్యాన్ బి ప్రూవ్డ్. దెన్ ద ప్రాసిక్యూషన్ హ్యాస్ ఎ బర్డన్ టు ప్రూవ్. ఇనీషియల్ బర్డన్ అంతా ప్రాసిక్యూషన్దే కదా. దెన్ ఇట్ ఫాల్స్ ఆన్ ది షోల్డర్స్ ఆఫ్ ద అక్యూజ్డ్. సో ఇక్కడ ది prosecution is doubtful. The version of the prosecution is doubtful because it is suffering from inherent inconsistencies and doubts. That is why complete and convincing chain of evidence రాలేదు అని Supreme Court వచ్చింది. Right? Of course, act of the accused person to clean the blood-stained area in the house, in the building, and also shielding or hiding the dead body. No doubt, it may amount to disappearance of evidence. 201 కింద వస్తుంది, కరెక్టే. But whatever the murder, so it is not enough to sustain under section 302 IPC. Because here two different versions are there and they may be possible also. So therefore, it cannot be based on, the judgment cannot be based on inferences. And the bullet and the trajectory as reported by forensic expert and also the medical examination, they are showing leaning towards the deceased person. వాడే కాల్చుకున్నట్టు, యాక్సిడెంటల్గా జరిగినట్టు అర్థమవుతా ఉన్నట్టు. అది కూడా పూర్తిగా తెలియదు. సో మెనీ లెకునాస్ ఆర్ దేర్. సో దేర్ ఫోర్ అందుకని టు ప్రూవ్ ఎ కేస్, ద కేస్ షుడ్ బి ప్రూవ్డ్ బియాండ్ ఆల్ రీజనబుల్ డౌట్, లేకుంటే కష్టం. సో లక్కీలీ acquitted under section, appeal allowed under section 302 of the Indian Penal Code, but 201 disappearance అదంతా 3 years కూడా పడదు. Disappearance, for that he is liable for punishment అని చెప్పి జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చారు. ఒకసారి తెలంగాణ నాయకుడు, ఆయన ఉన్నాడో లేదా, కేశవరావు గారు వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా ఇదే జరిగినట్టు గుర్తు. వాళ్ళ కొడుకు ఇష్యూ ఏదో ఒకటి అయింది. ఇట్లా రకరకాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. 2 sides కూడా మనం ఆలోచించాలి. బట్ పోలీస్ దే హావ్ డన్ దేర్ బెస్ట్. అంతకన్నా వాళ్ళు చేయగలిగింది లేదు. 8 కింద సర్కమ్స్టాన్షియల్ వచ్చింది, చేశారు. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎనఫ్ టు ప్రూవ్ ద కేస్. దాన్ని మనం ఏం చేయలేం. సో సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్మెంట్ ఈజ్ ది రూల్ ఆఫ్ లా, ఆర్డర్ ఆఫ్ ది కోర్ట్. అందుకని మిమ్మల్ని జాగ్రత్తగా గబక్కన కామెంట్ చేయొద్దండి అని చెప్పాను. ఎందుకంటే నాకు తెలుసు, పర్టికులర్ యంగ్స్టర్స్ అయితే గ్యారంటీగా ఈడీ వేసించాడు అనుకుంటారు. సో దయచేసి అది ఫ్యాక్ట్ అయితే మనకు తెలీదు. సుప్రీంకోర్టు ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ పాయింట్, ఈ పాయింట్ ఈ కేసులో మీరు హూ పుల్డ్ ద ట్రిగ్గర్, ఇది తెలుసుకుంటే మీకు సరిపోతుంది. ఓకే, విత్ దిస్ ఐఎమ్ కంక్లూడింగ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.